girl who cry fire, Julie, dinner will be ready in 5 minutes. The smell of her father's creamy pasta sauce tugs at the peach fuzz inside her nose. Her favorite meal. She wonders if he purposefully planned this meal to coax her into the house. It is always a fight to get him to let her stay in her own home, where she has everything she needs. Her parents finished building the treehouse weeks ago. Julie recruited them to hold the ribbon for the grand opening. Franny, the family dog, was the only audience member present to see Julie cut the ribbon. The ceremony was delightfully quaint, in Julie's words. It was everything she dreamed of. A rope ladder she could pull up to prevent any intruders, a small porch, 2 windows, an entrance with double doors, bookshelves, and her favorite part, a skylight. After the grand opening, Julie promptly moved all of her beloved items up the ladder and began to nest. Her mother giggled to herself as she watched Julie struggle to pull the beanbag up the rope ladder. She looks like drunk Santa Claus, she thought to herself. In the past, Julie's mother felt anxiety rushing from her C-section scar through her chest, down to her fingertips upon seeing Julie attempt such tasks. She learned to bear the thought of her only child, her mini-me, experiencing pain. She learned to appreciate her daughter's determination to be the most independent 8-year-old in the tri-state area. She learned to be prideful in her daughter's willingness to fail. Encouraging this will make her a stronger woman, she tells herself. Julie mimics her father after completing any kind of DIY project by planting her hands firmly on her hips, letting out an audible sigh. Round belly extended, back arched, the corners of her mouth softly float. As if to say to herself, for fuck's sake now what, another habit she picked up from her father. Still standing over the closed trap door, she feels the rhythmic tap 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 before it reaches her ears. She responds with 2 stomps and opens the door. Just a crack. This is her house after all. She deserves some goddamn privacy. More language picked up from the beloved adults in her life. Honey, dinner's ready, her father flashes his goofy smile at her. Eyes full of expectation. Expecting her to relinquish time in her sacred space to sit still for 45 minutes. Expecting her to sit idly as she listens to the adults use words that she hasn't studied in the 3rd grade. Julie knows the rules. Her parents have not let her eat in the treehouse so far. They claim that she will never be allowed to eat up there. It will attract animals, they say. But Julie loves animals. She wouldn't mind. I will have my dinner in my own home, thank you very much. Julie, hands steady on her hips, jolts her chin to the side in protest. Her father is prepared for this reaction. Jules, you know that isn't an option. Your choices are to come with me to eat, or we can stand here and wait for you to be hungry. Julie was already hungry. She had been hungry since she ate that sweaty, lukewarm cheese stick 3 hours ago. She thinks about how exhausting yesterday's tantrum was. She evaluates her body and decides she does not have the energy for another one. She concedes that her best option is to get it over with. She's no dummy, after all. Julie twirls the world's largest ball of spaghetti around her fork. Attempting to fit as much in her mouth as possible, she studies her mother's glass of red wine across the table. She has always loved the rich odor it gives off. She imagines the smell reaching toward her, wrapping her in its warmth. Perhaps Julie feels such comfort from the smell of red wine due to the fact that her mother has drunk a single glass of the same brand of Malbec every night with dinner since Julie could remember. Julie has learned to associate the smell with the safety of her mother's embrace, which is always received just before her goodnight kiss. Julie focuses her gaze beyond the glass, meeting her mother's hazel eyes across the table. The same hazel eyes she sees in the mirror every morning. Julie, honey, you finished your food. Would you like to be excused? Or would you like dessert? Before her mother could finish the sentence, Julie was already sprinting to her treehouse. Upon closing the trap door, Julie turns on her battery-powered lantern and pulls her notepad and crayons from the shelf. She dives into her beanbag, which she strategically placed under the skylight. According to Julie, she has observed the constellations a bazillion times with her parents.
Her mother has guided her in ways to spot the Big Dipper, Little Dipper, Ryan's Belt, Aries, and others, although she always forgets the names. Her father loves helping Julie to chart the stars as they sit on the back porch on summer evenings. Ever since her parents agreed on the skylight, Julie has dreamed of being able to chart the stars from the comfort of her very own home. And so, she begins. Julie. Cô gái khóc lửa, Julie, bữa tối sẽ sẵn sàng sau 5 phút nữa. Mùi sốt mì ống của cha cô kéo theo lớp lông tơ đào bên trong mũi cô. Bữa ăn yêu thích của cô ấy. Cô tự hỏi liệu anh ta có chủ đích lên kế hoạch cho bữa ăn này để dụ cô vào nhà hay không? Luôn luôn là một cuộc chiến để bắt anh ta để cô ở trong nhà riêng của mình, nơi cô có mọi thứ cô cần. Cha mẹ cô ấy đã hoàn thành việc xây dựng ngôi nhà trên cây cách đây vài tuần. Julie đã tuyển dụng họ để giữ giải băng cho buổi khai trương. Franny, chú chó của gia đình, là khán giả duy nhất có mặt để xem Julie cắt băng khánh thành. Theo lời của Julie, buổi lễ là kỳ lạ một cách thú vị. Đó là tất cả những gì cô ấy mơ ước, một chiếc thang dây mà cô có thể kéo lên để ngăn chặn bất kỳ kẻ xâm nhập nào, một mái hiên nhỏ, 2 cửa sổ, một lối vào có cửa đôi. Giá sách và phần yêu thích của cô, giếng trời. Sau khi khai trương, Julie đã nhanh chóng chuyển tất cả những món đồ yêu quý của mình lên bậc thang và bắt đầu làm tổ. Mẹ cô cười khúc khích một mình khi nhìn Julie vất vả kéo bao đầu lên thang dây. Cô ấy trông giống như ông già Noel say rượu, cô tự nghĩ. Trước đây, mẹ của Julie đã cảm thấy lo lắng từ vết sẹo phần C xuyên qua ngực. Xuống đầu ngón tay khi thấy Julie cố gắng thực hiện những nhiệm vụ như vậy. Cô học cách chịu đựng suy nghĩ về đứa con duy nhất của mình, đứa con nhỏ của cô, đang trải qua nỗi đau. Cô học được cách đánh giá cao quyết tâm của con gái mình để trở thành đứa trẻ 8 tuổi độc lập nhất trong khu vực Ba Bang. Cô học cách tự hào về sự sẵn sàng thất bại của con gái mình. Khuyến khích điều này sẽ khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ hơn. Cô ấy tự nhủ, Julie bắt chước cha mình sau khi hoàn thành bất kỳ loại dự án DIY nào bằng cách chống tay lên hông, thở dài một tiếng. Bụng tròn xoe, lưng cong lên, khóe miệng khẽ nổi lên. Như thể tự nói với chính mình, vì Chúa bây giờ phải làm sao, một thói quen khác mà cô có được từ cha mình. Vẫn đứng trên cánh cửa bẫy đá đóng, cô cảm nhận được tiếng gõ nhẹ nhàng từng nhịp từng cơn trước khi chạm đến tai mình. Cô đáp lại bằng 2 cái rầm và mở cửa. Chỉ là một vết nứt, dù gì đây cũng là nhà của cô ấy. Cô ấy xứng đáng có một chút riêng tư chết tiệt, nhiều ngôn ngữ hơn được tiếp thu từ những người lớn yêu quý trong cuộc sống của cô ấy. Bữa tối mật ong đã sẵn sàng, cha cô nở nụ cười ngốc nghếch với cô. Đôi mắt đầy mong đợi, mong cô ấy từ bỏ thời gian trong không gian thiêng liêng của mình để ngồi yên trong 45 phút. Mong bé đứng ngồi không yên khi nghe người lớn dùng những từ mà bé chưa học năm lớp 3. Julie biết các quy tắc, cha mẹ cô ấy đã không cho cô ấy ăn trong ngôi nhà trên cây cho đến nay. Họ tuyên bố rằng cô ấy sẽ không bao giờ được phép ăn ở trên đó. Họ nói rằng nó sẽ thu hút động vật, nhưng Julie yêu động vật, cô ấy sẽ không phiền đâu. Tôi sẽ ăn tối tại nhà riêng của mình. Cảm ơn bạn rất nhiều. Julie, 2 tay chống nạnh, hất cằm sang một bên để phản đối. Cha cô ấy đã chuẩn bị cho phản ứng này. Julie, bạn biết đó không phải là một lựa chọn. Lựa chọn của cậu là đi ăn với tớ hoặc chúng ta có thể đứng đây đợi cậu đói. Julie đã đói rồi. Cô đã đói kể từ khi cô ăn thanh format ấm nóng đẫm mồ hôi đó 3 giờ trước. Cô ấy nghĩ về cơn giận dữ ngày hôm qua mệt mỏi như thế nào. Cô ấy đánh giá cơ thể của mình và quyết định rằng cô ấy không có năng lượng cho một cái khác. Cô thừa nhận rằng lựa chọn tốt nhất của cô là vượt qua nó. Cô ấy không phải là hình nộm, rốt cuộc. Julie xoay quả cầu mì spaghetti lớn nhất thế giới quanh chiếc nĩa của mình. Cố gắng đưa vào miệng nhiều nhất có thể, cô ấy nghiên cứu ly rượu vang đỏ của mẹ mình trên bàn. Cô ấy luôn yêu thích mùi thơm nồng mà nó mang lại. Cô tưởng tượng mùi đó đang vươn về phía mình, quấn lấy cô trong hơi ấm của nó. Có lẽ Julie cảm thấy thoải mái như vậy từ mùi rượu vang đỏ vì thực tế là mẹ cô đã uống một ly cùng nhãn hiệu Malbec mỗi đêm trong bữa tối kể từ khi Julie có thể nhớ. Julie đã học cách liên kết mùi với sự an toàn trong vòng tay của mẹ cô, thứ luôn nhận được ngay trước nụ hôn chúc ngủ ngon của cô. Julie, tập trung ánh nhìn ra ngoài tấm kính, bắt gặp đôi mắt màu hạt rẻ của mẹ cô qua bàn. Đôi mắt màu hạt rẻ mà cô ấy nhìn thấy trong gương mỗi sáng. Julie, em yêu, em đã hoàn thành món ăn của mình. Bạn có muốn được miễn, hay bạn muốn ăn tráng miệng? Trước khi mẹ cô ấy có thể nói hết câu, Julie đã chạy nhanh đến ngôi nhà trên cây của mình. Khi đóng cửa bẫy, Julie bật đèn lồng chạy bằng pin và lấy sổ ghi chú và bút màu khỏi kệ. Cô ấy lặn vào túi đầu của mình, mà cô ấy đã đặt một cách chiến lược dưới giếng trời.
Theo Julie, cô đã quan sát các chòm sao hàng tỷ lần với cha mẹ mình. Mẹ của cô ấy đã hướng dẫn cô ấy các cách để phát hiện ra chòm sao bắt đầu, Little Dipper, Brian Bell, Aries, và những loài khác mặc dù cô ấy luôn quên tên. Cha cô rất thích giúp Julie lập biểu đồ các vì sao khi họ ngồi ở hiên sau vào các buổi tối mùa hè. Kể từ khi bố mẹ cô đồng ý về giếng trời, Julie đã mơ ước có thể vẽ biểu đồ các vì sao từ chính ngôi nhà của mình. Và như vậy, cô ấy bắt đầu. Julie